Asekuvusele lo muhle sikwamukela ehlelweni Kusile breakfast show this Wednesday morning. It is the 8th of November, Miyagawa 2023. A rather cold morning. Fombeni lo muhle temperatures expected to start from 13 degrees Celsius. Kupukeleke ku 19 degrees Celsius. Now utawuphuma ke endlini kuyakhuthazwa ke ukuthi ube ngilolo utawuphatha lokudakufuthumeta kungaba lijezi noma kungaba yini. Ibito lami ngosifiso ngakanqumala ngihambe ngedwa ngemfombeni ngelele makakula. A very good morning. Good morning to you, Tunguni. I'm well. How are you? I'm all right. Great. Good morning to you, our viewers, as well as thank you for joining us. You can also watch this episode of Kusile breakfast show on our YouTube page, Eswatini TV. Kanjalo naga DSTV channel 286. Nakuskuchana, of course, it is the 8th of November. This is 2023. Setama kutsini pilile lomhla ekseni nengeti indzaba sitabe sititeka lomhla sitabe sibuka nje tona tindzaba tetekulima tikhulunyiwe ke kakhulu tindzaba tetekulima khona ngesikhathi bahlonishwa members of parliament ayawuvusela engwenyameni itolo sitabe sikhulumisana nabasuka ka Women Farmer Foundation sibuka kakhulu nje competition yabo labahlale bayibamba njalo ngeminyaka Women Farmer of the Year competition bato announcewa ke bo top
10 lamuhla, top 10 adult category kanye na top 10 youth category. Siyibonile ke lo mncintiswano lona ukhula njalo ngeminyaka solo waqala eminyakeni leminingi leyendlulile. Sidaba sibakhulumisa nje ukuva kabanti ngako kukhula kwalo mncintiswano nelinani nelizinga lebalimi labawungenelako. Ngiyakhumbula nje ukuthi bebahlala bakhuluma ngebumcoka be-diversity ukuthi bafisile ukuthi balimi balima itilimo letihlukile. Sifuna ukukhulumisana nabo kuva ukuthi ingabe bayakubona yini kwenteka lokho kulomnyaka nakuleminye iminyaka nje lendlulile. Sidaba sinaye Ayanda Nkhambule long programs coordinator ka Women Farmer Foundation. Siva kabanti nje ngawo lo mncintiswano sabe sinaye nga 46. Ngizake sitawuphindze sifune kubuka lokho lokumikiswa noma ke lokusubmitwe nge-manually installed members of parliament and senators lati introducile ke kusilo semhlaba His Majesty King Mswati III eMandvulo Grand Hall esukweni la Itolo. The legislators were allocated to speak for 3 minutes to state their ambitions for the new term. Sibabonile ke babeka lokho nalokwa labeva ngathi kungathuthukiswa ekutheni kuthuthukise live nesive seMaswati. It was quite an interesting show lungelele kubabona nje ba excited as well as very nervous because it was a mixture of emotions lapha na party style thola lithuba ukuthi sithi nje kuselecta maybe 8 speakers. Because of time we would have loved ukuthi sibafake bonke, but we'll select 8 speakers lesitawukhona ukuthi nje kubuka i-recap ukuthi babeke bathini engwenyameni esukweni la Itolo nokuthi ke athini nawo aspirations and ambitions labanawo ekuthuthukisa live nesive seMaswati. It's going to be interesting ngoba it's something that we've been tracking all along, the formation of parliament. Singafiki nje na formation ye parliament sesingekhathi House of Assembly ne House of Senate sibukile nelukhetho sekuyokele culmination onke lamalungu eParliament lakhethwa sive nalawo labulewe ngwenyama ahambile ke Itolo ayovusela kuso silo semhlaba kuyawethula lokho ke lata usita live kuko ithem nenshaya ilishumi nakubili itawuqala nje kutse matvote. Yeah, it was quite interesting Sibese Itolo because some of their submissions nje bafaka ima solutions ekakhulukazi kuma health sectors etindzabeni the tourism kucedvela kokwakhiwa kwehotel ICC nekwakhiwa kwe stadium lapha eSwatini. So hlala nathi wena utawubukela onke 8 submissions ngiswafaka onke 8 submissions adoti khulume lebethi khona Itolo. But I know the excitement is around also the Prime Minister. Engabe Prime Minister batasifakela, and yes indeed we will have the Prime Minister obviously introduce the members of parliament as well as the senators kuso silo semhlaba utawuqala nje yena endvulele konke bese ke sekalandzele malunga eParliament netimphunga etfula lokho ke lakuthulako engwenyameni in terms of development plans and strategies entering the new term. Hlala nathi utakubona konke lokho lesikhathi senyalo siyafuna kubuka ihloko letigijima embili. I can just assume lungelele ukuthi kutaba ngiko kona lokho lesithi sitakufaka, but sineke sitase sekufaka kuba in details. Let's look at my headlines emaphephandabeni elive lomhla ekuseni. Sicela sibuke i-Times of Eswatini lomhla ekuseni tihlo lethamba embili. MP Michael Masilela apologizes to King for challenging eligibility of MPs who lost elections to stand for Senate election. King was in stitches as some MPs introduced themselves, declare cabinet interest. Nabayale MPs la submitile la fayekhathi na Michael Masilela na Savannah Mazia. Bulletin lethamba embili 34 former MPs form and register company. Kulenye cheaper travel documents are now available. Bulletin lethamba embili man dows his girlfriend with petrol and sets her alight. Utemidlalo Times of Eswatini lomuhla ekuseni indzaba legijima embili. Anti-doping agency tightens screws regarding painkillers ban for athletes. Tramadol on list of prohibited substances ahead of Olympic Games. Sibona lana ke sithombe saswazi Bolt, but ke WADA has released the list of prohibited substances ahead of the 2024
Summer Olympic Games set for Paris, France next year. On another one, Big 3 in MTN League Super Sunday. It is another mountain to climb for struggling Moneni Pirates in the upcoming MTN Premier League. Kulenyekele hamba embili ithi Mwase absence is explained. Nsingizini Hotspurs, the defending champions of the Momo Cup, have provided clarification regarding the current status of Malawian coach Miki Mwase. On the international front, Kamavinga has signed a new Real Madrid contract. Your leading headlines on the Eswatini Observer: Tumamine Silo Gushobo MP Zitolo Mabenda Emma submissions abo. Legislators take turns to inform King they are interested in cabinet positions. Kuletina Tamba Mbili firefighter jobs 1,000 show up on day 2. Kulenye nil about to make history if so. You'll read more on that story. Guns are in wrong hands. Ngegusho gosive. Interesting. Kutemidlalo, Eswatini Observer this morning. Wesleyan's financial crisis deepens. This one follows Inzabwe adding to the string of losses in recent games and a despicable position on the log. Hub Giants Manzini Wanderers seem to have another hot potato on their lap, with a financial quagmire being far from over. On another one, Wesleyan's fan raise 14,190 amalangeni for salaries. Kanzigelenye hamba embili lizinyane Lindani calls for 30 to 50,000 seater stadiums for reasons ge la daw sita kuthuthukiza demidlalo neku-celebrate 60th yesilo semhlaba. Lesa siyibona ukuthi nayo sayithutane ngendlela lesimanga. Ngosi asibuke Eswatini Daily News. Mbili Eswatini Daily News. Before the king, they poured out their hearts. From Otinkundla and chiefdoms, the chosen and appointed ones descended at Manvulo Grand Hall at Lozita Royal Palace on Tuesday to pour out their hearts and minds before His Majesty King Mswati III. Kulenyele hamba Mbili, SA entrepreneur to empower Eswatini youth on business, and MP Masilela apologizes to the king for his court battle with EPC. Kutemidlalo, Eswatini Daily News. Let's build 50,000 seater stadium. Kusho Prince Lindani, appointed member of Parliament, when addressing their majesties during a courtesy call where he says building a 30,000 to 50,000 seater stadium will help the country to host global events. On another one, Wanderers players on strike over delayed pay against South Africa. Caster Semenya's case has been referred to the European Rights Chamber. Yeah, it's 9 minutes after 6. Sibahlelete mangeze sibuye sithathe Lindzaba Eswati. Umsakazo wetithombe iEswatini TV utibophelele kuhlonipha nekulandzela umgomo wetekusakata loweluswe libandla letekuchumana eveni. Ngephansi kwalomgomo sitimisele kusakata tindzaba letentiya ngaleso sikhatsi tindzaba letide emagama laqosheme letitsembekile letitsintsa tonke tinhlangothi naletisebaleni kusukela kutepolitiki, tetemphilo, tekulima, tetinkantolo netemhlaba wonke jikelele. Siniletsela tindzaba njengoba tinjalo ngaleso sikhatsi letenteka ngaso. Kanzi kulo msakato siphindze sikulethele lonke luhlobo lwetemidlalo kusuka emidlalweni welibhola letinyawo kuye emidlalweni ledlalelwa ematafuleni kanye naleto letiqhamuka ngaphandle kwakuleli. Leti tindzaba lowutiletselwa ngumsakazo wetithombe iEswatini TV. Kolomhla siphindze sikwamukele sibuke nathi tindzaba talapha ekhaya. Imalunga eParliamente etindlu totimbili sekavusele silo semhlaba. Imalunga eParliamente avusele ingwenyama eMandulo Grand Hall kaLozitha. Imalunga eParliamente etindlu totimbili nine Bongosilenhle afike eMandulo Grand Hall tawutethula
kiyo ingwenyama yamaswati. Lamalunga eParliament ke afaka ekhathi lawo langemashumi lasihlanu nemfica lavotelwa ngiso sive semaswati etinkundleni njengoba timfica langemalunga ase-assembly bese safaka ekhathi lawo lalishumi labliwe ngiyo ingwenyama yekhona lapha esigodleni emaviki laphelile kanti ke labanye emalunga eParliament labeka khona namhla lapha esigodlweni ngiwo lawo langemalunga asendlini yetimpunga langemashumi lamabili lablewe ngiyo imbube emhlaba bese sekuba ngulawo lama senators lalishumi lakhethwe ngemalunga eParliament avotelwa ngemalunga eParliament emavikini lengcile kanti ke emalunga Senate eitolo afungiswa nguye ingcweti yetemthetho khona eParliament lokufaka ekhathi yena ndvunankulu welive naye lo thethe sifungo sokuthi sotawuba lilunga ngalokuphelele lase-assembly lokufunga ke kwayitolo kulandzela noma kundvulela lokho kufunga kwemalunga eParliament lang 59 kuyena lawo lalishumi labloba ingwenyama emavikini lambalwa lendlulile lomhla ke afike ngemningi bawo nangetinkhani aphelele lapha esigodlweni emandvulo Grand Hall atotethula kiyo ingwenyama atotethula ukuthi abobani achamukaphi kanti ke lokutethula kwabo kuvulwe nguye ndunankulu welive umhlonishwa Misi Russell Dlamini lo banikete indlela noma lo banikete indlela ukuthi basatethula embikwazo silo semhlaba yini lebhekekile yini futhi lebheke ukuthi bayisho kuyo ingwenyama la emalunga eParliament ke latethulile lapha njengoba ngwabalile afaka ekhathi naloyo lisekela lemcondzisi wetinkhulumo khona endlini yaba yesikhulu madala ninebe nkosi lenhle kanjalo naye Senate President noma yena umhlonishwa noma impunga Lindiwe Dlamini ninebe nkosi lenhle kanti ke lokula kuvedile lana emalunga njengoba umsebenzi ungakapheli emalunga atawuchubeka nakusasa la kuvedile kakhulu noma lagcizelele kiwo ngiko ukuveta ukuthi imbube emhlaba atayibambisa kanjani kiwo umsebenzi lasekavele athwese wona njengoba bhekile ukuthi kude mathudane avele angene khona endlini asale acala kona kusebenta kanti ke aphinze futhi atichaza nokuthi asuka kuphi aphinze futhi aveta nelimuva lawo ukuthi engabe ngaphambilini asebente kuphi nakuphi even leSwatini aphinze futhi aveta nenhloso yawo yekubambisa live kuleto tinhlangothi noma kuloko lokuvetwe ngiso sive lapha isibayeni kwatize ukuthi evikini leliphelile bekungiso sibaya lesive semaswati sakhulumisa tindzaba letehlukehlukene letimcoka delive leSwatini nindebe ngoslenhleke nakusasa nakusasa emalunga atabe akhona lapha eMandvulo Grand Hall aqhubeka netethula ke imbube emhlaba kwatise ukuthi seka onke ang99 noma angemakhulu la imfica nemfica nindebe ngoslenhle back to you studio. Umhlonishwa ndvunankulu Russell Miso Dlamini sawuthethe sifungo sakhe sekuba ngudvunankulu welive laseSwatini. Dlamini ufungiswe ingcweti yetemthetho Sifiso Mafele enkosini Khumalo emahhovisini elibandla letindvuna tembuso eMbabane. Mvunankulu Russell Dlamini lobeka singethwe ngumndeni wakhe kanye nalabo labasebenta emahhovisini etindvuna tembuso usethe sifungo sekuba ngudvunankulu. Ingcweti yetemthetho Sifiso Khumalo ifunze umthetho sisekelo sicephu 73. Mvunankulu liphini landvunankulu kanye nendvuna yembuso uyawuthi bangakaqali kusebenta umsebenzi wetinkhundla labakhonjelwe kudo bente sifungo sekwethembeka kanye nesifungo sekuwenda umsebenzi njengoba letifungo tibhaliwe kulolu hlelo lwesibili. I, Miso Russell Dlamini. I, Russell Miso Dlamini. Do swear. That I will well. And truly serve King Mswati III. His heirs and successors. In the office of Prime Minister. So help me God. Lokufunga kwandvunankulu sekwendvulela kutsi masinyane titawubulawa tindvuna tembuso
nato letitawufungiswa kula mahhovisi. Etindzabeni kubika Sondomlangeni nginaThemba Shabangu eMbabane. Mabhalane lomkhulu etiko letemcebo waphansi nemandla Dorcas Dlamini uthi kubambisana kwemave lamathathu kulolu hlelo lwekwabiwa kwemanti iNkomati and Maputo basins kubaluleke kakhulu ngobe kuzuza abantu labanyenti etinhlangothini letitsinza kudla umnotfo kanye nenhlalakahle. Dlamini uthi nome lolu hlelo lucinzetelwa tinkinga tekugucugucuka kwesimo selitulu kunesidingo sekwekuthi onke lamave abambisane ukutfola emakhambi. Dlamini bekakhuluma uma avula umhlangano lomkhulu lowatiwa ngele Remco ezulwini. Lo mhlangano lomkhulu wesikhombisa ubanjwe lapha eveni laseSwatini ngephansi kwesiqubulo lesibuke kucinisa kusebenzisana emkhathini kwekubambisana kwelive leSwatini leMozambique kanye-ke nelive leNingizimu Afrika etindzabeni letiphatselene nemandi. Avula lo mhlangano mabhalane nomkhulu etiko letemcebo waphansi nemandla Dorcas Dlamini uthi-ke lolu hlelo lokwabiwa kwemandi lasungulelwa ukuthi kuzuze bantfu balamave etinhlangothini letifaka ekhatsi temnotfo kanye netekudla. As you may know, the Inkom and Maputo basins are shared by 3 countries, South Africa, Eswatini, and Mozambique. These basins are vital for the livelihoods, food security, and economic development of millions of people in the region. The basins also face some challenges, such as climate change risks, water scarcity, pollution, catchment degradation, over-abstraction by water users, and the recurrent droughts and floods. To resolve and minimize these challenges, we require the collective action and coordination among the riparian countries. Helen Hamas lo melele labasekela lo msebenzi walamave lamathathu utvumise buholi lobucotfo balamave omathatfu. And we are happy that the mutual relationships are very good, that leadership in both countries are stepping up to stimulate and let people shine in their efforts and work. Lolu hlelo lwe-Remco i-River and Environment Management Corporation lwasungulwa nga-2009 ngenhloso yekuniketa tinhlangothi letitsindzekako ukuthi tikhone kushiyelana lwati etindzabeni temanti. Etindzabeni kubika Sondomlangeni nginambonga Dube ezulwini. Njengoba abantu labasha kanye nabomake banesandla lesibanti ekutfutfukiseni umnotfo yemave kumcokwa ukuthi bangasaleli ngaphandle etindzabeni tekuphatfwa kwemanti njengoba asetjentiswa kakhulu etinhlangothini letinyenti. Lokho kushiwo kumabhalane lomncane etiko letemcebo waphansi Kusile Mabuza emhlanganweni lowatiwa ngele Inkomati Basin Youth and Women in Water Conference lohlose kuhlomisa abomake nalabasha ngelwati lwekunakekelwa kwemanti. Umhlangano ubanjelwe ehotela leHappy Valley ezulwini elangeni layitolo. Udolo ngathi ukuthi bomake emhlabeni wonke ngibo labathatha ama decisions nangabe kukhulunywa ngokuthi emanti atholakala kuphi ekhaya. And lokho ke kuqiniso noma ngasikhuluma ngemanti ekudla noma sikhuluma ngemanti ekulima. So ikakhulu nje sibuketela ukuthi kumcokwa lokuthi lama groups amabili abantu abasha nabomake sibafake ekhathi nangabe sithatha inqumo singuhulumende. Lomunye webantu labasha labangenele lo mhlangano Sakhiwo Ngomo uthi lwati labalitholile kulomhlangano lutabasita ukuthi bawasebenzise ngekucikelela lokukhulu emanti. Isikhathini esiningi kakhulu bukhanzala ukuthi bantu abadzala labatsintsana indzaba temali kanti nyalo i-youth sey-encourage ukuthi ayingene ka-agriculture. So nyalo i-conference lekanjena itawusita labantu labasha kwekuthi bakwati nabo kuphawula bakwati nabo kushaya umthetho lehlangosi letemali kwekuthi nabo banalo lungelo ukuthi bangawathola emanti bawasebenzise for their business purposes. Hlopsile Sikhosana uthi indzaba yekunakekeleka kwemanti ayisiyo nje yabomake basemaphandleni kuphela. Eswatini siyati ukuthi bancane kakhulu bomake labaphethe etikhundleni tekulawula nakufika mhlambe etindzabeni letiphathelana nemanti. Le umhlangano lona ke ukuthi bakhuthateke baphindze futhi kube khona ichaza nabo lebadlalako baphindze futhi bangesabi. Lo mhlangano obanjwe ngaphansi kwesiqubulo lesithi Promoting Operational Transboundary Cooperation lesikhutsata kusebenzisana kahle kwalamavela amathathu etindzabeni temanti lahlobile nalangazwelakali. Etindzabeni teSwatini TV kubika Mbongwa Dube na Fortune Dlangamandla ezulwini.
Litiko letasekhaya latisasive kutsi sebatfolakala bobhukwana bekuphuma nekungena kuleli lababita emalangeni lalikhulu nesihlanu 150 emalangeni kanye-ke naloyo lobita emakhulu lamathathu emalangeni. Nekusho kwemchumaniswa lelitiko kanye nesive Mlandvo Dlamini labobhukwana batoniketwa bantfu labadzinge ngekusheshisa njengaloku bangasibo labanyenti. Ngekusho komchumaniso welitiko letasekhaya kanye nesive Mlandvo Dlamini kulakuleli lagcina kuba nabobhukwana bekuphuma nekungena kuleli ngenyanga yakholwane kulomnyaka losetulu. Dlamini uthi noma sesikhona sitoko lesisha kodwa asiyo lesiyimvanya. Nalona lokhona besitena sihlala silehovisi sabona ukuthi kungcono siunikete labo labahamba on emergency purposes lokufaka ekhathi bantfwana labancane. Sizathu ke size sikhethe sibuke labantwana labancane kulokuthi bantwana uthola ukuthi bhukwana wabo ukuthi nakuphela iminyaka lesihlanu bese kudzingeke ukuthi aphindze awushintshe, kanti lo mdzala yena uthatha iminyaka lelishumi. Saphindze ke sabuka labo bantu labadzala kanye nalabo labagulako. Sibuka ke leti nhlangothi leti nakhona besibukiswa ngikona kokuthi labagulako uthola ukuthi soyaphuthuma kulokunye kude nale mali kahle nakulokunye ke kulaba lothola ukuthi sebadzala nakhona abasibo labahambako na umniketa le 64 page kufana nekuthi uyambulala lo mdzala. Dlamini ucwayise eMaswati lakangekho kulesigaba salabo lekumele banikwe labobhukwana lokungathi abembi kakhulu ecolo kuthi abangalokotsi bese betama indlela tekubatfola ngetindlela temgwinyathi. Etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla, nginamumbonga Dube sisembabane. Sivele besikhatsi singenele umhlangano lapho bekufundziswa kabanti ngebuholi i-Leaders Summit lokufaka ekhatsi bantfu labasha kanye nalabadzala bathi bazuze kakhulu njengaloku sebayacondzisisa bumcokwa bekuphila impilo ngendlela yokukholwa kute-ke tintfo tibahambele kahle empilweni. Lomhlangano uhlanganiswe inhlangano i-International Youth Fellowship yakuleli lebeyimeme tikhulumi letahlukahlukene leteluleke ngebumcokwa bengcondvo lekahle ekutitfutfukiseni nasekutfutfukiseni ke tinkampani kanye nelive. Ngesikhathi kuchubeka lo mhlangano lofundzisa ngebuholi lobungiyo bafundiswa ngokushintsha kwengcondo kusebentiswa timfundiso telibhayibheli kubala kulokunye labangenele lo mhlangano basho lokho labakuzuzile kuba ingcenye yawo. Ungadibuki ngalendlela lotibuka ngayo akusi indlela uNkulunkulu ekakubuka ngayo. How do you interact with different situations njenge youth or anyone lo sesimeni lesithile lesingaba nzima? Ezisithandzana asekele kushayana. Ngabe sebathi asikhona nekuthandzana asekelane. Zile lokuthi umuntu lomusha gamela uhlale phasi noma ngabe imisebenzi ayikho but nje kumele bekhona lokwendako. Ungahlali nje ngengcondo sathane uyala nengcondo yakho netingilozi tikhona tiyakuvikela, so kufuna ukuthi wena unake lokuhle kodvana unjinje the mind, the heart, so the body, the mind and the soul kuyasebenzisa bokusathu. Batfolele tisombululo etinkingeni letitsinza inhlitiyo kusebenzisa imigomo lemine lefaka ekhatsi kutibamba nakuvela timo kucabangisisisa ungakathatsi tinqumo kukhona kwakha buhlobo kanye nekushiyelana lwati. Etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla, nginambonga Dube sikamanzini. Litiko letekulima libambisene naletinye tinhlangotsi seligubhela usuku lwekudla lelugujwa mhlaba wonke ngenyanga yemphala. Lolusuku lugujwe ngaphansi kwesicubulo lesithi emanti ayimphilo, emanti akudla wonke akawatfole. Umphathi wesifundza saselubonjeni Themba Msibi ucele sive sasesithobelweni kutsi siyithathele etulu indzaba yekulima nekufuyela kutsengisa njengoba lokho ke kungulenye yetindlela yokutakhela ematfuba emsebenti. Live lase-Eswatini selibe mtsibimunye nalamanye emavi emhlaba ekugubheni lusuku lwekudla. Lo msebenzi ubanjelwe esifundzeni saselibonjeni enkhundleni yasesithobelweni. Lomele inhlangano yaka-FAO Kusile Mabuza uchazile ukuthi lolu suku lubalulekile njengoba inhlangano yaka-FAO ihambisa embili indzaba yokuthi wonke muntfu atfole kudla. Sikholele ekutheni akwafanele kube nomuntu lolala angakahle noma ahlale nje angakahle nekudla sikhuluma ngako
sikhulumela kudla loku well balance. Umphathi wesifundza saselibonjeni Themba Msibi utvumise uhulumende ngekuchubeka netinhlelo tekucinisa kukhicitwa kwekudla eveni. Indzaba yetekulima netekufuya nemanti tintfo letisikhungetsile lithine lapha ebonjeni. Imfuyo yethu ayikhoni kuphila nangabe kude manti. Konke lesikuhlanyelako nekulima kuba lukhuni nakude manti. Kanti kwaze kwaba nemanti lubombo luphumelele luyahamba embili. Akhulumela abalimi Lindanga Mphalala uthi balimi bacela kubanjiswa ngekuthi bagujelwe tinkelebo. Basayenda le farming yini kakhulu tindonambala badibana nato ikakhulu nje somiso ngaphandle kwemali kude lesingakwenda sibalimi imali sitifuyile tidzinga imanti. Sicubulo salonyaka sithi emanti ayimpilo emanti akudla wonke akawatfole. Umbiko lokhishwe litiko letekulima uthi isivuno sembila lonyaka sibe ngu-86,000 metric tons. Umbiko uhlanganiswe ngithembelihle Magutshwa ngesesithobelweni. Kuyachubeka kuhlungwa kwalabo labafake ticelo tekuba 70 temnyango weticishamlilo. Ngekusho kwalobambe kuba ngilobuketa inhlelo tekusebenta eticishamlilweni Morris Simelane bangetulu kwetinkhulungwane letisikombisa labatawuhlungwa kulesigaba lesifaka ekhatsi kugijima emakhilomitha lasihlanu ngesikhatsi lesimaminithi langemashumi 20 minutes. Sibabonge bekasebafake ticelo temsebenti tekuba ticishamlilo batinkhulungwane letilishumi ngemuva kwesigaba sekucala sekuhlunga kugcine kusele lapha labatinkhulungwane letisikombisa. Lobuketa inhlelo tekusebenta eticishamlilo mlilo Morris Simelane uchaza kabanti. Kunalaba feyintile nalaba kanjani. Ngizawucala nje kulabo laba feyintile vele liyashisa kanike futhi nawugijima kudinga ungazuthi ungaba phansi ungaba ngumuntu loketayile lokugijima. Kepha ke singeze sathi ngoba kungema interview abaningi banele kubizwa bajabula ukuthi cha sesiwutholile umsebenzi. Ngakho ke bakunokujabha ngoba bona babesathi bawutholile lo msebenzi kanti kunengi lokukhona lokufuneka ukuthi kwenziwe bese ke kuyakhonakala lokuthi kutholakala labo labangibona bafuneka ngoba nanyalo kuzawuphinde futhi kuyohlunga noma kungasahlungi thine bakhona labazawuphinde baqhubeke baze njengahulumeni losithumile utawuphinde futhi kube ahambe yena ahlunge. Lesigaba lesifaka ekhatsi kugijima sicale ngemsembuluko kanti kubheke ukuthi sichubeke malanga lokungenani lasikhombisa njengaloku kubheke ukuthi njalo nje ngelanga kugijime laba inkulungwane etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla inambonga Dube sikalobamba. Tinhlangano tekongane kwebolekisa letenta imisebenti yetekulima nato tinenzima letingayidlala konga umhlabatsi kanye nemanti. Ngekusho kwaDokotela Albani Mchopha lofundzisa enyuvesi Moshi University utsi tinhlangano letikhona laveni tingakhona konga emanti ngetinhlelo letifaka ekhatsi kuhlanyelwa kwetihlahla. Tinhlangano tekongane kwebolekisa letinemisebenti yetekulima tikhutsatwa kutsi tichube imisebenti ngendlela lengeke inyukubete imvelo. Lo etfule inkulumo yakhe yokucala ngulecturer lofundzisa enyuvesi yaseMoshi eTanzania Dokotela Albani Mchopha uthi ke letinhlangano tingakhona futhi nekonga emanti ngendlela lekhonsako. The agricultural marketing cooperatives, they deal with the production until selling their produce. Others do process, while others, they do not process. But they're dealing with the farmers. That is where most of the farmers, the smaller farmers, are located based on their associations. So there are a number of ways where farmers, they can do what they're doing, but also preserving the sources of water. One of them is preserving the sources, the natural sources of water. Water normally comes from somewhere. So even though they're doing sugarcane plantation or farming, but where is the water coming from? Are they doing something to the water sources to make sure that the sources are continuing to provide more water? Secondly, they can, because the resource is there, how do you use it properly? You have the water, do you waste it? Because if it goes to the ocean, it won't come back. So what are they really doing? They can use some more sustainable practices in terms of preserving the water they have so that they don't misuse it. Umphathi waleli college le-Cooperative Charles Khumalo uthi ke letinhlangano titawukhona ukuthi tifake ligalelo lelibonakalako ekongeni imvelo.
sibuke tinhlangano ukuthi matisebenta tikhicita le lapho tikhicita khona whatever tikhicitako tikhone kuvikela imvelo kungabulawa emahlathi kungamoshwa emanti ngekuthela bo poison emantini bese kulimala abantu nemvelo so setama lokuthi letinhlangano matikhicita le umkhicito wayo tikhone kubeka endzaweni lalapho ungeke uwende khona idamage ku environment. Lenye indzaba lekhulunyisiwe indzaba yokulima ngephansi kwesimo lesicindzetelako sekugucugucwa kwesimo selitulu. Etindzabeni kubika Sondomlangeni ezulwini. Inhlangano i-Inactus ichushisa inkampani yabosomabhizinisi labancane ngetindlela tekundlondlobalisa lebhizinisi kulandzela ukuthi labosomabhizinisi basekelwe inkampani United Development Program ngemali elinganiselwa ngetulu kwa 200,000 emalangeni. Bafundzi basengwane bacala inkampani lebitwa ngekuthi Clelt Oils ngeminyaka wa 2020 ngephansi kwemncintiswano wekusungula emabhizinisi lochutshwa inhlangano yaka Inactus emakolisha lapha eVeni. Lobuketa inhlelo taka Inactus Princess Fakutse utsi le mali letfolwe ngulabafundzi itawusetjentiswa kutsenga umshini wekutfonsa oyili emacembeni yasandanezwe kanye nemshini wekukhicita emakhandlela. Kubhekekelwe ukuthi banake nalo ukuthi sale baba ibhizinisi phela lebhalisiwe emthethweni. Utaba kubo ukuthi babona ukuthi balungela ukuthi baba inkampani noma babhalisa njenge cooperative inhlangano yebanjiswana. But nje kuloko kusenalo msebenzi loyo ukuthi babe bantu lababhalisiwe babe semthethweni. Wesibili ke lokunye lokufuna nyalo bakubuke ngulokuthi babuke kabusha le business model yabo. Bayilungise ibe sesigabeni lapho khona bangakhona kuyikhulumisa nakubantu labasitanako ngetimali. Lobuke umkhicito kule nkampani yalabafundzi Ngcebo Nene uchaza kabanti ngendlela labasebenta ngayo. Identify ukuthi ama-invasive plants are tampering with food security. So sabona ukuthi kungcono ukuthi sibulale lamahlathi lama-invasive plants ukuze ukuthi indzawo itovuleka. Bantu bakhone kulima netinkomo dikhone kudla ekubukeni ukuthi lamahlathi sesiwagicile yini lesingabe siyayenda ngawo kulapho ke la kwaqhamuka khona another phase of the project yethu lapho khona sithatha lamacembe alo sandanezwe sihluta khona oil ukahle ngekuthi unema pharmaceutical properties lafaka ekhathi ekulapheni isikhumba ekulapheni ema respiratory infections. Nene uqhubeka uthi kwanyalo basasebenzisa sandanezwe labamtfola emphakathi wasemakhosini kepha ekuhambeni kwesikhathi babukile ukuhambela naleminye imiphakathi lapha eVeni. Lobika ke tindzabeni Eswatini TV nguthando kuhle Mdluli ngisenhlangano. Umsolwa lobekwe licala lekugagadlela imvamvatana leneminyaka leli-14 uyaliphika lelicala. Utsi nemaphoyisa ayati ukuthi lelicala lentiwa ngumngani wakhe noma ke lentiwa ngumngani wakhe lobeka mvakashele lapho ahlala khona. Umsolwa longuThembelihle Bhembe loneminyaka lengu-41 waseMwehoek uvele embi kwenkantolo yamanje yenhlangano abekwe licala lekugagadlela umntfwana loneminyaka leli-14. Ngekusho kwemaphepha senkantolo lomsolwa wenta lobucala mhla 3 ngenyanga yempala kulomnyaka indzaweni yaseMbeka. Lomsolwa ubikele inkantolo ukuthi akusuye lowenda lelicala nemaphoyisa ayakwati loko. Lomsolwa utsite lelicala lentiwa ngulomunye umngani wakhe labekatsi amvakashele lapho ahlala khona lowabese uyabaleka. Kantsi yasenda luphenyo emaphoyisa ake amcela ukuthi akawalekelela amshayele lomngani wakhe. Achubeka lomsolwa utshele inkantolo ukuthi ngekubuka ukuthi emaphoyisa sola kamtfoli lomngani wakhe abese athi asatawubopha yena ngoba lelicala kumele salelicala kutekwa enkantolo. Manje ubese ubita umseshi walelicala wambuta ukuthi unaso yini isiciniseko ukuthi lomsolwa losembi kwenkantolo nguye lekumele aboshwe kungade kuboshwe umuntu longasuye. Lomseshi uphendvule inkantolo wathi unaso isiciniseko ukuthi lomsolwa labamuletse enkantolo nguye lowenda lobucala. Inkantolo ibese ithi lomsolwa utawuve agcinwe ngumnyango locondzisa timilo netigwegwe kantsi utawuphindza avakashele inkantolo mhla ka 30 kule nyanga lesetulu
asamele kuyovela inkantolo lenkulu. Lobika-ke Tindzabente Eswatini TV, nguthando kuhle Mdluli, ngisenhlangano. Kutemidlalo umqeqeshi welikhethelo lesive labomake lakuleli lemidlalo webhola yetinyawo zwelibanzi Botsotso Khoza uthi icala kwemidlalo yeligi yabomake kanye nelikhethelo lesive lebadlali labangephansi kweminyaka lengemashumi lamabili kutawusita ukuthi bakhone ukukhetha abadlali kubadlali labanyenti. Likhethelo lesive lakuleli labomake Sithebe Samhlekazi ngenyanga yenyoni sedlala neBurkina Faso kuleli sakhala phasi saphindze sabuyisela tinyawo lapho khona saphindze sakhala phasi kanti saphindze sadlala imidlalo yeKhosafa yalonyaka eveni laseNingizimu Afrika lapho khona singatholanga imiphumela lemihle njengoba sanqoba munye umdlalo weMadagascar sasesikhala phasi kule mithathu. Yonke le midlalo Sithebe sadlala nje imidlalo yeligi yabomake yalapha ekhaya isengakaqali. Bengingekhona kuselekthwa le team leyokuqala kanti bengasi full time don't qualified coach Mandvo Matana but kule team lengikhanzile kuSithebe bengangibukele so ngiyangidaba nenhlanhla ukuthi nangabe iyangibuyisela Football Association ngidawathi ukuthi okusala bani bobani labanye bantwana mhlawumbe singabangeda ngoba ufuna sente ngcono vele noma kanjani ku coming competition. Kanti Khoza uphindze waveta ukuthi ufisile kusebenza nabaqeqeshi labaqeqeshi emakhethelo esive esigabeni lesingaphasi kude kutoba nekuniketelana kwabadlali. Lobikile umsakade Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini kanti sithombe nguFortune Dlangamandla kumathapha. Bongosi asibahlolet market ngesimo selitulu sitawubuya sichubeke nehlelo. Hello and welcome to Eswatini TV and to a brand new talk show called A Cuppa with Nomgebo. And I do what I have to do because I know where I'm going. All 5 of my mothers have inspired me. So the addiction didn't happen then. It happened again another 8 years later. But that's where it started. Choices I made at the time were not the best choices for myself. I understand how a person can lose their mind in terms of life experiences. That's what it looks like, and I like that. But you know what? The journey to my success is never a straight line. Yeah, people are on the net now, and that's where we'd like to catch them with such shows. What do you think the best part of traveling is? Is it the food, or is it the conversation, or is it the sights and sound? If you're ready to explore, we are ready to show you the best way how. We'll give you access to the best luxury getaway sites in the Kingdom of Eswatini and of course show you vacation sites that suit your budget because you do not need a lot of money to actually have a great time. Join us on the next adventure on Buhle Bethu, only on Eswatini TV.
Asiphinde sinibukele sikuvusele nawo losandzako sivulela besivedile ukuthi isidaba esikhulumisana nalabasuka ka Women Farmer Foundation njengoba takhumbula ukuthi umncintiswano lona wabomake laba balimi lewacala eminyakeni eminingi leyendlulile bayaklomeliswa ke timfuyo letiningi letfaya ekhadi tona timfaneko tekulima umncintiswano ke lona sakhulile nje over the years njengoba siubonile ukuthuthuka lofaya ekhadi nje luhlangothi lwabamfulabasha selungete kulo mncintiswano sifuna ukuva ke kuyiayanda nkambulo leswa khona ka Women Farmer ukuthi ingabe lo nyaka bayibonile nivele mhlambe le diversity lebe basolo bahlala bakhuluma ngayo ukuthi bafisile ukuthi balimi balime tilimo letihlukene asekuvusela ayanda sabe ngokuthi benathi lo mhla ekseni I think sengivedele ukuthi ivele solo sayibona iWomen Farmer after year competition solo iyakhula senzena ngetane bamfulabasha kuva nje ukuthi ingabe this year how many farmers applied for the competition? Okay, this year we have a total of 285, and then sibone kukhula kakhulu kubantu abasha bayingenele the competition. Kanti before there was never an uptake from bantu labasha, it was very minimal. So this year sibone kukhula kakhulu and sayibona nale diversity ukuthi ke labanye nje abasa focus only on crop production. You find that they're in livestock, and logo nathi kuyasikhuthaza ukuthi manje ke sibone ukuthi okay umsebenzi wa Women Farmer impela uyachubeka bomake bayaba nayo i-uptake in innovative agriculture. Yes. So let's talk about the judging criteria. You did mention ukuthi kungenele 285 women. How do you come down to the top 10 adult category and top 10 youth category? So we have a score sheet that is formulated and developed by our technical team. So a technical team yethu it diverse and sebenza nama partners lamaningi kufaka ekhathi litiko la letekulima and esibonga kakhulu kulo ukuthi manje ke basibambise kulomsebenzi lo. So uyati ke nawe etikweni ukuthi kunema departments lahlukahlukene and futhi they are more involved at ground level kuma extension services ukuthi bayabavakashela abalimi bayadedicalote abalimi. So tsineke bese sesiyabuya siyaformulate ke kuba ne lokhamba embili nje ngile enterprise management yakho ukuthi ufocuse in unako in bookkeeping, and then kube ne leadership skills kuthi manje ke emphakathini what are you involved in, uyabapha yini banfana kudla, uyanakekela yini tinsanzane tinfo letinjalo, bese kuba ne home management likhaya lakho lihlantekile, how far is your toilet from tibhidvo takho tinfo letinjalo, likhishi lakho lihlantekile, those kind of things. So ngiyatloka ukuthi sikubonile over the past years ukuthi vele bomake labawine emncintiswano wenu abagcini nje lapho but nje uvase ukuthi mhlambe sona na kusona business lethide so uthengisela sitolo lesithide ingaba vele mhlambe labo labaungenela kulomncintiswano vele bayabona into bomcoka lobo kuba yini labanye ama benefits abe ukuthi babe part of this competition? Okay, first of all nje you get entrepreneurship management training lehambisana ne-agribusiness. Well, Posek Fund is just that agribusiness is more focused in agriculture. And then the entrepreneurship, it's the whole scope of soma business. Ukuthi nje naye kube nale mindset change ukuthi umlimi angadiboni nje ukuthi mina cha ngingumlimi lomncane eSwatini atibone as potential soma business longa akhona negotiator ema contracts with ema market. So nje sibabonile vele balimi bethu bathuthuka, and those are the benefits kuthi manje uyakhona ku-accessa imakethe, siyakhona ukusita futhi this year nje we had a number of trainings esibambisene nama partners lamanye because we saw ukuthi make it's not just make lolimako, make unema issues lahlukahlukene, you know. That's when we called in Boswaka, we called in Bo Wilsa to talk about issues that really touch the women, because it's not a homogeneous group, but there's diversity. Labanye bafelokati, labanye bane banfana
kumbe sebabathethe bafuna abantwana babo back, you know, those kind of things. What does the law say? Bangasidakala ngani? What are the contact centers lebangabashayela tinfo letinjalo? Not only focusing on agriculture. So kuyasita nje vele kakhulu. I would encourage bomake nebantu labasha ukuthi manje bajoin. Lomunye nje uthole scholarship through Women Farmer because so at the competition we play a video of them labo bakhuluma about their enterprises, and she mentioned ukuthi uyatibhadalela and she's really struggling, and the sponsor took her up wambhadalela. So those are the benefits. Okay. So you did mention indzaba yabo bookkeeping kanye nama trainings lenwendako awela samke ukuthi nibafundzisa nje ngetindzaba te financial literacy naletinye tindzaba so ngdaw cakelela ukuthi mhlambe those are some of the challenges lokhanza ukuthi babhekana nabo the women and youth farmers basachuba ama business abo kuba inkinga lenganani vele ukuthi vele base businessini ekulima but kubanele inkinga ukuthi abakhona kuseva kahle abakhona ukubona at maltabo ukuthi diphume kanjani dingena kanjani kwendekani kithi. So you're right in saying ukuthi that's a big challenge. Because if you don't have financial literacy, it means you mismanage it, and you cannot access finance. So thina siyazama lokuthi manje ke sikufundise ngendlela yakho ukuthi I understand. Ukuthi masufika kulesigaba sekuthi songayakha ke le business plan. Ukhona ukuthi manje ke ungayimikisa to a potential financier, and nalo ukuthi manje ke uthi now when you keep your books what ukuthi manje ke lana uyadiholela and all those things, you know, ukuthi uyadiholela ungathathi imali ye business and then you must reinvest. That's what we emphasize on. Okay. Are there any innovative or aspiring practices bo balimi lababo make kanye nalabo labamflabasha labase wa demonstrateile nje throughout the competition? Okay, we've seen labanye kuba ne uptake ku drip irrigation. Labanye basebenzisa lama shade nets for protective farming because uyabona nawe simo selitulu siyagucugucuka. So ngiko nje lokho lesikubonile kubakwenda and diversifying ke kwekuthi manje ke ungalimi nje tibhidvo kuphela but uphinze ufuye netinkukhu ufuye tingulube tinkhomo tinto letinjalo. So sikubonile lokho nje this year khona longenele ngema rabbits, which is really nice and really innovative because into lengakavamile. So yeah. So i-Women Farmer Foundation noma mhlambe le competition itamsita kanjani nje umlimi noma balimi labatophumelela ukuthi bakhona ukuadvance mhlambe leyo business yabo? Okay, this year sibe nebusise, I can say that, because we got a sponsor for them that can labato qualifier for e-youth funding. We would say then they will benefit from the business coaching and mentoring for a number of months. So at least there will be the hand-holding approach, and really we hope to see kuphumelela kwabo, you know. Okay. So ngaphambi kokuthi nje siphethe, I think nifuna kwenda announcement top 10 adult category and the adult and the youth contestant 2023. I think singaqala nje kubuka yona le youth ukuthi kunabo bani khona la kule category ye youth. Okay. Kunamakhosazana Mgomezulu, who is a vegetable farmer from Nduma, Elubombo. Sinaceuliwe Masuku Mamba, vegetable farmer as well, Malia Duma Manzini. Sinatsembegile Emenchia, Dlamini Gunene, vegetable farmer from Mahebedla Hoho. Fezile Dembe, also a vegetable farmer, Mahlanye Manzini. Nancy Pindile Mkonda, piggery farmer from Vogolwago Hoho. Special Ndlovu, vegetable farmer from Mahlanye Manzini. Noglunga Angel Sibego, vegetable farmer from Luyengo Manzini. Kusile Obi Timkulu, feedlot farmer from Manzini. Nanesis Melane, who's a legume farmer from Kahoho. And Shelsiwe Manana Dlamini, she's a maize farmer from Kahoho Nai. So those are the top 10 contestants. Okay, bese sibuka ne adult adult category kona ukuthi ingabe kunabo bani? Okay, Phumzile Ncumalo Hadebe, vegetable farmer from Bolonjeni Hoho. Domzodwa Zanele Mavimbela Masugu, also a vegetable farmer from Mkiwane. And then Lomatemba Busisiwe Metula Katwane, vegetable farmer as well. Wasevuvulane.
Petsile Maureen Dlamini Mamba, maize farmer from Sitobela. Diletsile Pauline Mdzinisomkachwa, vegetable farmer from Malia Duma Na Kamge Pishabang Dlamini, orchard farmer from Lozita Manzini. Na Gugu Patricia Mzebele Shongwe, vegetable farmer from Gamanzini Naye. Noktula Mkabela Matibula, goat farmer from Gamanzini Naye. Florence Spiwe Vilagati Mkachwa, she's a vegetable farmer. Pumelu Bombo, Ketsiwe Vilagati Mazia, vegetable farmer from Lubombo as well. Okay, so kugcina nje I understand ukuvela ukuthi when is the final competition nekuthi ngabe bomake nje labalimi nebamfla abasha labafisa ukungenela the next competition, how can they learn about women farm of the year competition? Okay, I'll start with your latter question. They can find us on Facebook, Instagram, and nomabashayele ku 7602-7207. And a competition imhlaga 16 November, which is next week Thursday. So, yeah. All right. Thank you so much. Isma Kulumbugeli Sauti Vele Gogoti, Woman Farmer of the Year competition in my top 10 contestants. Gelapo, la 5 categories, Bamflabatala, Ganye, ne category, Yebam for Labasha. The final competition is next week, Thursday, on the 16th of November. Gepageso Veloso Kechi Lena, Umangaba Ufuna Gungenera, Lomndison, Mnyagendo Tago, and Jabasa Vedil Ayanda, Ungaba Vagashola, Cousin Labo, Laga Facebook, Utotula Kona, Eminin Wane. The second break, so we are starting a traffic update. Do you remember the spinning thing? This is us. This picture represents what we did. We were there when coronavirus wreaked havoc in our population. Together with other stakeholders, we formed the first line, controlling the spread of the unknown and unseen enemy of the people. Anxious ourselves, we collected dead bodies countrywide. At the time when no one wanted to come near dead bodies of loved ones, we did care for our fellow citizens. Thank you, the people of Eswatini and teams of first responders. Asibuke simo semgwaqo nomhla ekseni na assistant inspector bekumuzikule asikuvusele eMakwabani kuhambeka kanjani emigwaqweni nomhla ekseni. Angivusele ethombeni yekuseni alokukhethekile sivusele umbukelo welihlelo nasibuka umthamo wethu motelo emgwaqweni songivele uphakeme kanjalo nelinana labo labahamba ngesinyawo. Noko-ke siyawukhuthaza nje kakhulu bashayeli ukuthi kulesimo lapho wonke aphithitela ajakele kakhona endaweni yakhe. Asenze isiqiniseko sokuthi siyadinaka impawu zomgwaqo, siyayilandzela imithetho yomgwaqo nekuhlonipha-ke nasisize nesisebenzisa wona-ke umgwaqo ngenyawo, ikakhulukazi kubo bashayeli ubaniketa emathuba laphephile lapho bayowela khona-ke wona-ke umgwaqo. Kanti-ke emadolobheni ethu amakhulu nasiqala ngalo idolobha lelikhulu leMbabane iba netemgwaqo lethi lapha eceleni kwasesibhedlela solo ade sebende lethi sibane nemgwaqo wethu longosozisa lolapha eceleni kwesikolo lesikhulu saseMbabane Central solo uyakhiwa leyo mgwaqo loyo. Imoto lezinkulu-ke asikhoni ukusebenzisa lo mgwaqo lesivulele wona kwesikhashana lesiwusebenzisa. Bayakhuthazwa-ke bashayeli ukuthi abasebenzise lesinye italati njengoba impawu sibekelwe sisicondzisa indlela lesingathi sisebenzisa etingena ikhathi edolobheni. Kanti nawukhuphuka ekhaba yamalagwane lapha ngaseThekwini Corner kuneloli lapho lesile ithethe-ke wona umzila-ke wangasenxele leyinda-ke ukuthi imoto lesincintisane emzileni longasekudla tibekiwe-ke nakhona impawu esicaphelisa bona abashayeli basasonzela-ke kuleyo ngingwana. Kanti-ke kulinye ihlangothi lapha indasi ye-Malkens nawusuka khona lapha kuBoliyengo ubheka kubomawela uyawuqhamukela khona lapha kunayo i-traffic section ubheka eBhunya uyalungiswa lapho umgwaqo. Siyawukhumbula ukuthi bese kumgwaqo lokungahambeki sibili ngawe ama-potholes namakhulu bekakhona lapho ikhona-ke inkampani lelukusalo yomgwaqo bekunene sikhuthatha ukuthi litubane
alibe neliphansi kakhulu sasebenzisa wona umgwaqo lo MR18 lobheka khona lapha kuBoliyengo noma ke lobheka khona lapha kuBhunya. Aseneke isiqiniseko sokuthi siyahlonipha nalezi zimpawu zemgwaqo lezi zitona sisitsonzisa ngendlela lephephile lesingenzula ngayo. Kanti edolobheni lakuMathapa sibala sisebenza kahle kanjalo nalapha edolobheni lakaManzini. Enhlangano bekumele asijinge sithuzelele kulabo labaqhamuka khona kusihluthe ukuthi bekumele sitawulandzela timpawu solo mgwaqo awukapheli solo sisebenzisa umgwaqo longena ekhathi edolobheni ikakhulukazi kulabo labafuna ukuhamba ngalokuconzile basuka lapha kaMthuta babheke khona kusihluthe ngayo umgwaqo lo MR11. Kanti lesinye isifunza bekumele nakhona siphawulile ukuthi ngekuvula lethu bekhona emalangeni endlulile imigwaqo yethu ayisiyona kahle sibile kungaba ngumgwaqo onelitiyela noma ke umgwaqo loseyitiyela yonke bekumele idinga ukuthi liso lemshayeli libe ngelikhaliphile uqinisa yona indlela. Sewubonile lokho lokungaba ingozi bese uthatha isinqumo lesiyawukwenda ukuthi wena nalomunye losebenzisa umgwaqo nibe ngilabo labaphephile. Kungaba ngilokho nje ekuseni sikhuthaza nje bekumele kubambisana kubekezelelana kulandela impawu zemgwaqo sithi simaphoyisa kuphepha kwakho kuphepha kwami nasikanye kanye sibambisene nawe udlala lakho lichaza la ukhona khona siyaweda siqiniseke ukuthi ingozi siyancipha emgwaqweni. Ngiyabonga kakhulu nginifisela kusebenza lokuhle endlini yemsakazo naso size seMaswati sisifisele lona ilanga lelihle naleliphephile sisayisebenzisa emgwaqo. Khulu gole kusiketa leyo mbiko lomhla ekseni asithatha likhefu sibuye masinyane sibuke tindzaba tesingisi. We at Eswatini Television Authority are committed to observing the Eswatini Communication Commission's Broadcasting Code of Conduct. Under the code, we are committed to broadcast news that is current, free from hate speech, accurate, balanced, and fair. From politics to business, health, agriculture, courts, and global news, we bring you the latest updates as they happen, when they happen. We cover all the sporting codes from the football pitch to the chessboards. This is Eswatini TV News. When you choose your adventures, you do so with an open heart and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds full of wonder. You choose a path to awaken your senses, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. Discover just how far you'll go to expand your understanding of life's greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience in the kingdom. Welcome back. Thank you for staying with us. This is the news. His Excellency, the Right Honorable Prime Minister Russell Dlamini, has been sworn in as the Prime Minister of the Kingdom of Eswatini by the Attorney General Sfiso Khumalo at the Cabinet offices in Babane. His Excellency, the Right Honorable Prime Minister Russell Dlamini was sworn in as the Prime Minister in ceremony attended by his family, friends, and Cabinet officers. The Attorney General Sfiso Khumalo read Section 73 of the Constitution of the land. The Prime Minister, Deputy Prime Minister, Minister shall, before assuming the duties of office, take and subscribe the oath of allegiance and the oath for due execution of office as set out in the second schedule. I, Mr. Russell Dlamini, I, Russell Dlamini,
do swear that I will well and truly serve King Eswatini III his heirs and successors in the office of Prime Minister. So help me God. So help me God. After the swearing in of the Prime Minister, it is expected that cabinet ministers will also be appointed and sworn in at the cabinet offices. For Eswatini TV News, Sondomlangeni, Themba Shabangu, Babane. The Principal Secretary in the Ministry of Natural Resources, Dorcas Dlamini, says the Inkomati and Maputo basins are shared by Mozambique, South Africa and Mozambique to benefit the livelihoods, food security and economic development of people in the region. Dlamini says the basins also face challenges such as climate change risks and water scarcity, which requires solutions from all partners. She was speaking during the REMCO conference held in Zulwini. The 7th River and Environment Management Corporation Conference is hosted in Eswatini under the theme Promoting Operation Transboundary Cooperation. Speaking during the conference, the Principal Secretary in the Ministry of Natural Resources and Energy, Dorcas Dlamini, says the Inkomati and Maputo basins are vital for the livelihoods, food security, and economic development of the people. As you may know, the Inkom and Maputo basins are shared by 3 countries, South Africa, Eswatini, and Mozambique. These basins are vital for the livelihoods, food security, and economic development of millions of people in the region. The basins also face some challenges, such as climate change risks, water scarcity, pollution, catchment degradation, over-abstraction by water users, and the recurrent droughts and floods. To resolve and minimize these challenges, we require the collective action and coordination among the riparian countries. Elaine Hamas, representing the partners, commends the leadership between these countries. And we are happy that the mutual relationships are very good. That leadership in both countries are stepping up to stimulate and let people shine in their efforts and work. The REMCO was established in 2009 with the aim of creating a collaborative platform and framework for water management institutions to interact and share best practices. Eswatini TV News, Sondomlangeni, Mbongwa Dube, Ezulwini. The inclusion of women and youth in the formulation of water policies and decision-making is important as they play a crucial role in the country's economic development. This was said by the Undersecretary in the Ministry of Natural Resources and Energy, Kusile Mabuza, during the Inkomati Basin Youth and Women in Water Conference. And the importance of this meeting is to target youth and women so that they are on board when it comes to issues of decision-making relating to water resources management. You will agree with me that as a country, we have realized that agriculture is one of the drivers of the economy, and we would want to contribute in that regard in as far as youth and women are concerned. We want to urge women and the youth to participate in decision-making. One of the youth participants in the conference, Sakiwo Ngomo, says information gained from the conference will assist the youth as they venture into businesses that need water for production. As we have seen before, young people were not really encouraged to be hands-on, especially in water issues. So a conference of this nature will really inspire young people to share their thoughts around the usage of water. They have a right to access water and to use water for business purposes. Hlopsiles Khosana says leadership roles in sustainable water usage should be taken up by all women in the country. The conference is held under the theme Promoting Operational Transboundary Cooperation, and it seeks to promote the protection and sustainable use of water resources in the 3 countries. Reporting for Eswatini TV, I'm Mbongwa Dube with Fortune Dlangamandla in Ezulwini.
The Ministry of Home Affairs notifies the nation that a new stock of the 150 and 300 Amalangeni travel documents is now available. The Ministry's Communications Officer Mlandvo Dlamini says the 150 travel documents will be reserved exclusively for emergency purposes. The Minister of Home Affairs Communications Officer Mlandvo Dlamini says the country has had enough stock of the travel documents. In July this year, Dlamini says despite the availability of the stock, it is still limited. The 32-page travel document priced at 150 Emalangeni will be reserved exclusively for emergency purposes. This category includes sickly individuals, the elderly, and children. We have made this selection based on the fact that travel documents for children expire in 5 years, unlike adults' documents, which last for 10 years. Additionally, we have understood that elderly and sickly individuals are not frequent travelers. By reserving the 32-page document for emergency cases, we aim to provide swift assistance to those who require immediate travel due to unavoidable circumstances. While we await the next batch of travel documents, we kindly request the public to exercise patience. Dlamini warns Eswatini from attempting to acquire the affordable travel document through illegal means. For Eswatini TV News, Fortune Dlangamandla with Mbonga Dube Mbabane. Maswati who attended the Leaders Summit, including the youth and elderly, say they benefited a lot as they got to understand the importance of living a Christianity life in order to have fruitful lives. The summit is organized by the International Youth Fellowship on the secret behind the mindset that develops individuals, organizations, and countries. During the conference, there was a mindset lecture based on the Bible, music concert, a cultural performance, a mindset activity attended by government officials, educators of different institutions, youth, pastors, and bishops. Those who attended the conference have this to say about what they benefited. I have to dig more or ponder in books so that I'm informed, since knowledge is power. We've had a chance to identify the things that we really need to pay attention to when we go through the hard times. I've learned about mostly gender-based. So I should think we as youth, as young people, we should take ourselves seriously. Ungahla njengengcondo sathane uyala nengcondo yakho netingilozi tikhona tiyakuvikela so kufuna ukuthi wena unake lokuhle kodvana unjinje the mind, the heart, so the body, the mind and the soul. Yeah, 70 box hearts. The conference covers essential concepts and solutions to the problems of the heart based on 4 major pillars, which are self-control, deep thinking, connection, and exchange. For Eswatini TV News, Fortune Dlangamandla with Mbonga Dube Manzini. The selection of potential firefighters who want to join the Eswatini National Fire and Emergency Services is currently underway. According to Acting Division Officer Operations Maurice Simelane, over 7,000 aspirant firefighters are participating in the ongoing recruitment exercise. Eswatini National Fire and Emergency Services Acting Division Officer Operations Maurice Simelane says initially they received 15,000 applications. Kunalaba feyintile na laba kanjani njani. Ngizawucala nje kulabo laba feyintile vele liyashisa. He adds that during the running exercise, some collapsed or fainted because of the heat wave. He continues to state that those who will emerge victorious should not assume that they had made it to the final list. He says more selections are yet to be conducted. The ongoing recruitment process, which includes a 5 kilometers run, among others, is expected to last at least 7 days. A group of 1,000 potential firefighters are assessed daily. For Eswatini TV News, Fortune Dlangamandla with Mbonga Dube Lobamba.
The agricultural cooperatives in Eswatini have a responsibility to ensure that they conserve the environment. Dr. Alban Mchopa, a lecturer in the Moshi University, says the Kingdom of Eswatini as a producer of sugarcane water can be conserved through projects such as planting trees. The agricultural cooperatives in Eswatini received public lecture on how these cooperatives can play a role in conserving the environment. The lecturers from different universities such as the Moshi University shared experiences regarding the roles of cooperatives enterprises to the Sustainable Development Goals. Dr. Alban Mchopa, a lecturer from the University of Moshi, says the Kingdom of Eswatini can plant trees to try and conserve water while producing sugar. The agricultural marketing cooperatives, they deal with the production until selling their produce. Others do process, while others, they do not process. But they're dealing with the farmers. That is where most of the farmers, the smaller farmers, are located based on their associations. So there are a number of ways where farmers, they can do what they're doing, but also preserving the sources of water. One of them is preserving the sources, the natural sources of water. Water normally comes from somewhere. So even though they're doing sugarcane plantation or farming, but where is the water coming from? Are they doing something to the water sources to make sure that the sources are continuing to provide more water? Secondly, they can, because the resource is there, how do you use it properly? You have the water, do you waste it? Because if it goes to the ocean, it won't come back. So what are they really doing? They can use some more sustainable practices in terms of preserving the water they have so that they don't misuse it. The principal of ECODEC, Charles Kumalo, says cooperatives, as people-centered organizations, are capable of overcoming challenges brought by emerging global trends and utilize emerging opportunities for the betterment of members' well-being. Eswatini TV News, Sondomlangeni, Ezulwini. And international news: on Tuesday, Polish truckers blocked roads to 3 border crossings with Ukraine. The truckers say their Ukrainian counterparts have an unfair advantage due to regulations passed during Russia's war on Ukraine. Since Monday, these Ukrainian truck drivers have been unable to cross the Polish-Ukrainian border. Ukrainian truck driver Oleg Dmitrunchik has been stuck near the Korcheva-Krakovets border crossing. I've been staying here for 16 hours. My cargo is bananas. I have to go to Kamenetskaya city. 2 other border crossings are blocked too. In this way, Polish truckers are protesting market regulations in their country. Last year, the European Union allowed Ukrainian truck drivers to transport goods to European Union countries without special permits while the war in Ukraine continues. It resulted in an exponential increase in transport by Ukrainian companies. Before the war, Ukrainian companies made 160,000 shipments. This year, until September, they made 880,000 shipments. This is a very big difference. Protesters are demanding that Ukrainian drivers be required to obtain permits to cross the Polish border again. Also, Polish carriers are concerned about the number of foreign transport companies that have opened recently in Poland. We want no licenses to be issued in Poland for transport companies with capital from outside of the European Union. Many companies from Belarus, Russia, Ukraine, Georgia, and Turkey opened here after the outbreak of the war, which makes for unfair competition against us. Protesters are letting 1 truck through per hour, with exemptions for Ukraine military equipment and humanitarian aid. But some drivers say they cannot wait so long. Vadim Tereshenko is transporting ingredients for medicines, and the refrigerator in his truck broke down today. I got there and asked whether I could get an exemption. The police said no. Protesters take shifts manning the blockade and say they have permission to continue it until January.
I drove 350 kilometers to be here. I came to relieve my colleagues so they could rest, because everyone has to work too. Ukraine Infrastructure Minister Oleksandr Kubrakov wrote on X, formerly Twitter, that Ukraine is ready for constructive dialogue that will consider the interest of both Polish and Ukrainian carriers. Kubrakov says the protest harms the interests and economies for both countries. Lesia Bakalets, VOA News on the Polish-Ukrainian border. Germany has outlined plans to toughen migration laws and deport more failed asylum seekers in a sharp reversal of its recent migrant policies. 230,000 people have claimed asylum in Germany in the first 9 months of this year, more than in the whole of 2022. With migrant shelters filling up, regional authorities complain that the costs are unsustainable. Chancellor Olaf Scholz says too many migrants are coming to Germany. He hosted the country's 16 state governors Monday and emerged from the meeting with a deal he claimed would cut migration. I believe this is a historic moment as we sit here, in light of an unquestionably huge challenge with very large numbers of migrants and irregular migration. All the levels of the state have managed to cooperate closely, which is necessary. People expect this of us. Und das ist auch notwendig. Das erwarten die Bürgerinnen und Bürger von uns, dass wir das tun. The agreement will see the federal government pay states and municipalities $8,000 per refugee from next year. Benefits for asylum seekers will be cut. Scholz promised to speed up asylum decisions and make it easier to deport those who are refused refugee status. Temporary checks on the Polish, Czech and Swiss borders will remain, and the government has pledged tougher sentences for people smugglers. It's a stark turnaround from the policies of Scholz's predecessor, Angela Merkel. In 2015, Germany opened its borders to more than 1 million refugees. Scholz has an eye on upcoming European elections scheduled for June next year, says analyst Camino Mortera Martinez. The mainstream centre-right parties are getting the message that they need to be or look tougher on migration in order to get the votes that are now going to more radical alternatives, like Alternative for Germany. Mortera Martinez says the Israel-Hamas conflict is stoking political rhetoric around immigration. I think it is very dangerous to sort of like get into this idea that, you know, there's going to be a massive wave of refugees. This is the kind of discourse that, you know, benefits populists and the far right. Meanwhile, Italy, which receives hundreds of thousands of migrants every year, signed a deal Monday to build asylum processing centres in Albania. Italy's Prime Minister said it could be a blueprint for deals between the European Union and non-member countries. Critics say such plans could breach international law. Henry Ridgewell, VOA News, London. A new U.S. political poll shows former President Donald Trump leading President Joe Biden in a 2024 matchup in key battleground states, with voters citing their long-held concerns about Biden's advanced age and also the economy. American voters are conflicted a year before the next presidential poll, and the White House knows it. A fresh New York Times Siena College poll predicts that Trump would triumph over Biden in 5 of 6 swing states. Pollsters looked at the usual issues: abortion, preserving democracy, the economy, national security, and immigration, but also at how voters see Biden's handling of the month-old Israel-Hamas conflict. On Saturday, tens of thousands of protesters made their feelings on that last one clear, gathering at the White House gates to express their dissatisfaction with Biden's support for Israel. Biden, meanwhile, is crisscrossing the country to sell Americans on how his administration has improved their lives. On Monday in his home state of Delaware, he touted a $16 billion effort along the United States Atlantic seaboard. 25 different projects, all to build the Northeast Corridor from Boston to Washington. It's part of my agenda to invest in America, and I've been fighting for this for a long time.
It's a stark contrast to Trump's approach. He also spoke Monday as he arrived in New York to testify in a civil fraud case over accusations that he wildly overstated his net worth. He claims that his 91 felony charges in 4 different jurisdictions are politically motivated. Their poll numbers are terrible. You saw what happened today. The New York Times and CBS came out with a poll that I'm leading all over the place, but it's a very unfair situation. This is really election interference. That's all it is. This trial is ridiculous. Pollsters say no one should be surprised that Americans are so deeply conflicted. But some question this poll. Americans are voting this week as well, choosing state and local representatives and ballot initiatives. Anybody who's paid close attention, I think, to American politics over the last number of years would assume it's going to be a close race. The polls have consistently shown it to be a very close race. I think this poll is a bit of an outlier. It shows more support for Trump in some of these states than lots of other polls do. Melman said this recent poll actually shows rare voter consensus on that conflict. Both frontrunners say they strongly support Israel. Many analysts say that predictions this far ahead of a poll aren't useful. People I've talked to from the Biden campaign have told me that, number one, it's way too far out, and number two, they think that when it comes down to a general election and it's a binary choice between Joe Biden and Donald Trump, they think Joe Biden takes it because they believe that people just don't want to go back to the chaos of the Trump years. But is Biden worried about Trump beating him? In a statement sent to VOA, the Biden campaign said it was not, quote, fretting about a poll. Anita Powell, VOA News, the White House. The overnight assault occurred at Egbekau village in western Cameroon, the scene of deadly clashes between rebels and government forces for 7 years. The attack occurred in the town of Mamfe in the restive southwestern Cameroon on Monday morning. Local authorities blamed what they termed as terrorists for the deadly raid. The term is used by Cameroon's government to refer to the Ambazonia rebels who are active in the northwestern and southwestern regions. So the terrorists came at that time, early in the morning, and attacked the population, the civilian. We are surprised to see it. And the assessment we have just done shows that we have registered about 20 persons who have been killed. Officials say the attack started around 3:30 a.m. local time. Hospitals in the area were treating injured survivors. No group has claimed responsibility for the attack. The forces of law and order are in the field to calm the situation, and ratissage is still continuing so that those terrorists who have perpetrated this barbaric act should be arrested and prosecuted. Separatist rebels have been fighting since 2017. The rebels and government forces have been accused by rights groups of committing atrocities in the conflict. The Constantine Court on Tuesday sentenced Franco-Algerian opponent Amira to 10 years in prison in absentia and to 6 months the journalist Moutapa Benjama, accused of having helped her escape to France. Court in the Algerian city of Constantine on Tuesday sentenced French-Algerian opposition figure Amira Bouraoui to 10 years imprisonment on charges of escaping to France, Algerian media reported. Mustafa Benjama, a journalist, was sentenced to 6 months imprisonment for helping Bouraoui to flee last February. A doctor by training, Bouraoui made a name for herself in 2014 with her involvement in the Barakat movement against President Abdelaziz Bouteflika's 4th term in office. It later became the Hirak movement. Prosecution said Bouraoui illegally left the country when she crossed the border with Tunisia in contravention of an exit ban. She was arrested in Tunis as she tried to board a flight to Paris. But Bouraoui was finally able to fly to France 3 days later, despite an attempt by the Tunisian government to return her to Algeria. Algeria said the activist had received help from French diplomatic and security personnel and recalled its ambassador to Paris for consultations.
Sudan's warring parties have made no progress towards a ceasefire in their latest talks, instead reiterating past agreements to improve access to humanitarian aid, host Saudi Arabia said on Tuesday. The conflict in Sudan, now in its 7th month, is getting closer to South Sudan and threatening to spill over. Addressing the United Nations in September, one of the belligerents was well aware of the risk. The danger of this war is now a threat to regional and international peace and security, as those rebels have sought the support of outlaws and terrorist groups from different countries in the region and the world. Since April, fighting has raged in heavily populated areas between the forces of Army Chief Abdel Fattah al-Burhan and his former deputy Mohammed Hamdan Dagalo, who commands the Rapid Support Forces paramilitary. The struggle between the two has crippled essential services in Sudan and razed entire neighborhoods of the capital and the western region of Darfur. More than 10,000 have been killed, according to conservative estimates, and the UN says more than 6 million people have been forced to flee, both within and outside Sudan. We come from Khartoum. We're suffering a lot. We have here about 11 days without food, without water, even without basic needs. There is nothing. For weeks, the RSF has been advancing on army bases in Darfur, a region scarred by decades of conflict and atrocities committed against civilians. Meanwhile, both sides have positioned themselves as peacemakers in negotiations in Saudi Arabia. In previous negotiations, every agreed truce was almost immediately violated by both sides. Prime Minister Benjamin Netanyahu said Israel would consider tactical little pauses in fighting to facilitate the entry of aid or the exit of hostages from the Gaza Strip. 1 month into the war between Hamas and Israel, new bombings hit Gaza and flares lit the sky, allowing Israeli troops to continue their ground offensive. While the soldiers moved closer to the heart of Gaza City, the Israeli Prime Minister gave his first interview to the foreign press, with some indications of his goals for the next phases of the war. Israel to occupy Gaza. I think Israel will, for an indefinite period, will have the overall security responsibility, because we've seen what happens when we don't have it. In another key answer, Netanyahu said short humanitarian truces would be possible to allow aid into Gaza, but he excluded a ceasefire. Well, there will be no ceasefire, general ceasefire in Gaza without the release of our hostages. I think it will hamper the war effort. A position backed again by the U.S. at the UN. We've talked about humanitarian pauses, and we're interested in pursuing language on that score, but there are disagreements within the Council. Many countries and some of Israel's allies are pushing for a full ceasefire, and pressure rises as airstrikes make more and more Palestinian victims. Gaza is becoming a graveyard for children. Hundreds of girls and boys are reportedly being killed or injured every day. The Israelis say their goal is to dismantle Hamas. Yet despite their incursion and intense battles with the group, Hamas continues to fire rockets at Israel from the Gaza Strip, and it says it's also behind rockets fired from Lebanon on Monday. We've come to the end of our bulletin. Thank you for staying with us. Let's take a break. We'll return shortly.
Kolomhla siphindze sikwamukele ehlelweni besishilo ukuthi sidawuthi ngikuchubeka nehlelo sinikhombise tinkulumo letetfulwe ngemalunga eParliament netimphunga kusilo semhlaba elangeni layitolo as they paid their courtesy visit kuyawuchaza nje ama-ambitions nema-aspirations abo nema-vision abo basetawelusa iParliament yelishumi nakubili. Ya mbukilisa ucala njengemhlonishwa Mvunankulu njengoba nguye lokuvulela umsebenzi lebo balekile waselangeni layitolo sesimlalele sive ukuthi ukhulume wathini. Sibe naleli thuba lenjengaleli singemalunga eParliament elivekangwane wekuthi ngiloyo atawukhona kutethula enkosini asho naye kwekuthi ngewakhe umbono live lingasidakala kanjani ulifisele ini live lakangwane. Sibonga leli thuba kwenyama ngoba awu livela kancane nje even nekangwane kodwa emhlabeni vele alendeki kulabanye amava. So sinenhlanhla ke thina ukuthi kuyendeka lokhu lakangwane. Sijabulile ngwenyama nasiva naba bakasakho bathomisa kwenyama ukuthi lisenemfihlo livela kangwane kwekuthi ama-politicians nawathole lithuba lokuthi afika tethule ngwenyameni asho kwekuthi livela kangwane ngidalendelani ngifise ini dawuthi ekhathi nekhathi noma nasekugcineni kwethemu bese sekuyabuka ukuthi vele usasebenzela lokhu bokuthembisileni ekuqaleni kwenyama ngaphandle kokuchitha isikhathi ngomhlangano wakho lo ngicela nje kusho ukuthi emalunga atawuthola emkhathini wa 3 to 4 minutes ekutethula enkosini nguloyo asho ukuthi libito lakhe ngibani sikhulu sakhe ngibani nendvuna yakhe bese soyasho ukuthi umbono wakhe noma ivision yakhe ngelivela kangwane nalamsebenzi lasanikwe bona yini konke lokhu kutawendeka ngonyama kuloyo 3 to 4 minutes tawahamba ke ngokuthi kuqale lapha ekuqaleni kwenyama uhambe nge-first line uyohamba ukuthi bese kuyajika futhi kanjalo ajika kanjalo bayithu wena phakathi bese ngingaqela kwenyama ngemvumo yakho ukuthi sale uqala lo msebenzi bayithu. Benguyekelo emhlonishwa Mvunankulu Russell Miso Dlamini avulela donatikhulumi members of parliament kanye nabo senator ukuthi bathule imibono yabo noma ke ma visions elive leSwatini sitawungena nje kiwo lawo ma submissions lendiwe ngiwo emalunga eParliament kanye netimphongo sicela nje ngenkosatana Princess Demaswati sive ukuthi yena ubeke wathini khona eMandvulo. Bayethe wena phakathi Bayithi silo sikhulu igama lami ngitemaswati Dlamini ngisuka lapha engabezweni bayethe chief wami ngumandanda silo sikhulu nendvuna ngumphathwa kahle silo sikhulu ngithi angicale nje ngekubonga ingwenyama ukuthi bengabona kufanele ukuthi ngigijime ngiyosebenzela lesive bayethe wena phakathi bayethe wena phakathi ngicabanga ukuthi lokukhulu lebekukhona la kimi silo ukuthi bengingafisa silo sikhulu ema policies ethu lakhaya a reflecte kubeka sive embili bayethu naphakathi ngicabanga ukuthi bekuhamba silo ba benefit kakhulu eMaswatini imali nemnotho weMaswati uyaphuma la ekhaya silo ngicabanga ukuthi iParliament silo sikhulu it's time ishaya umthetho ma policies la tawubuyisa umnotho la ekhaya silo la tawundlondlobalise eMaswati
Bayethu nawuphakathi lokunye silo sikhulu ngiyo yona indzaba ye-youth bayethu nawuphakathi. Silo sikhulu i-youth silo ayikanakekeli kahle silo. Bahlukubetekile emakhaya bahlala khona noma nabathi bayahamba balandzela tingoni temthetho abasitakali. Bayajikiswa silo batshele ukuthi abahambe bayoyiteka ekhaya. Ngeke ke silo uthi ungajikisa umntwana nalo muvu lomhlukubetako ucabange ukuthi impilo ingaba khona. I-youth silo likusasa lethu bayethu nawuphakathi. Sakhani liveni bayethu nangabe bantwana bethu ba broken. Sithi silo sikhulu ngiyacela nje silo ukuthi labantwana tindvuna temthetho tibone ukuthi labo labonako silo nalabahlukubeta abantwana i-justice silo ifike ekugcineni nabo kungabi nje tibitendlu. Bayethu nawuphakathi se indzaba ye-IT silo sikhulu kuthi nayingahlangana nahulumende wena waphakathi kubuyisa ama-skill sets bayethu siharnesse nalabo digital economy bayethu nawuphakathi ngicabanga ukuthi live lingakha silo sikhulu. Ema-SMEs nawo angene kufaka bayethu imfundo kula bantwana labasema-university silo sikhulu kuzokuthi kutoba ne-diversity. Bayethu nawuphakathi awu ngicabanga ukuthi sesikhulumile silo sikhulu nalaba semva kwethu bakhulumile nanyalo basetawukhuluma sesikhathi sekusebenta bayethu nawuphakathi. Bayethu nawuphakathi awusolo ngiyabonga silo sikhulu ngilungele kugijima silo. Bayethu nawuphakathi. Princess Temaswati nayo ibeka umbono wayo noma ke vision ngaloko lokubhekekile ukuthi bayiParliament kube tindzaba labatilungisako leto tindzaba tebamflabasha kunakekeleka kwebantfu labasha kanti ke sikhulumile silandzele esawulandzela nje kuba ngiyo former Minister of Commerce Manxoba Khumalo naye lo impunga lobekile itolo naye Mandvulo. Bayethe wena phakathi silo sikhulu ngimanqoba ngoba Khumalo ngisuka elwandle phasi kwaba beshifa inkamane emkhatshwa induna Mdumisani Dlamini. Silo sikhulu siqale ngekukhutalo nalwandle nesibaya lesibe impumelelo lenkulu bangazitha eMaswati asakhuluma nenkosi bese nwaye inhloko ukuthi kepha ngabe londvuna nkulu lotawusotha tonke letinkinga letinje athi understanda kuthuthukisa umnotho abe futhi ayati nenhlupheko yebantfu kuma grassroots utawuphuma kuphi. Siyabonga ke silo sikhulu ukuthi nembala uNkulunkulu ufikile kuyo inkosi sathola ndvuna nkulu lofunzile lococodzele kepha impilo yakhe yonke asasebenta ku World Vision naku NDMA bekasebenta nebantfu laba kuma grassroots. Siyakholwa lokuthi kuhola kwakhe asimixa kule vision yengwenyama kutakwenda ukuthi kulesibaya lesitawulandzela 5 years from now bantu batabe babonga uhulumende wengwenyama losebentile. Ipassion yami silo sikhulu iku job creation. Ngikholelwa kakhulu kwekuthi live la Kangwane lisenemthamo lomkhulu lelitawenda kule minyaka lesihlanu kwakha imisebenzi ikakhulu uma sibuka industrialization, sibuka import substitution, sibuka empowerment yeMaswati kulomthetho ingwenyama lesenza kusayina we citizens economic empowerment lapho sithi eMaswati khona akanikedwe first preference nema incentives lapho khona kutawuthi le mali lephumako iye ngaphandle sale ibuya esikhwameni sahulumende ngoba le service delivery lekhalwa ngayo silo sikhulu lokunye lokuyikhinya betako ukuthi lesikhwama sahulumende sincane sibudgeta roughly 26-27 billion emalangeni ngeminyaka. Uma ubuka le live lithi ngayibudget ya between 35 billion to 40 billion ngeminyaka kuze kuthi konke lo ingwenyama lesithume kona kwendeke. Umsebenzi ke silo sikhulu weParliament kubambisana
kanye nahulumende ukuthi sikwenta njani ukuthi le mali lekhicitwa kulama projects lasebakhulume ngawo bahlonishwa ingaphumi iye kulamanye emave kepha ibuye kulomnotfo kuze ukuthi kusitakale lamaswati ngoba uma ngabe sesinayo le mali sesibudgeta kahle tidzingo tethu tenela utawukhanza ukuthi emaswati ayajabula imisebenzi iphela ngesikhathi ngoba lonke lokubanga lokuthi ingapheli ngesikhathi silosikhulu ukuthi sihle singababhadali labantu bese siphinde siyabasola kepha ke uma ngabe sente tonke letinvo leti mbangazitha ngiyakholelwa ukuthi nalomsinvo lesike sawubona angeke uphindze ubuye ngoba emaswati atabe yasajabulile bayethe wena waphakathi bekungu manqoba khumalo lolunga leParliamente endlini yabayesikhulu kulabokela babulawa ingwenyama etfula engwenyameni lokho labona ngathi kutawusita live ukuthi lithuthuke basake awusebenza eParliament elishumi nakubili ake silalele lizinyane Prince Lindani nanaloke lelithole lithuba lekuyawubeka emphi kwesilo bayethe unaphakathi igama lami Silo ngilindani sikhulu sami ngumshuthulwana indvuna ngibunzana wena kunene thatha lithuba Silo lekucala ngithumise ngonyama esibayeni lesikubonile wena kunene lokuhle ukuthi inkosi isinike lithuba ukuthi sibhunge esibayeni mbangazitha kuphindze kube khona teluleko lesingalethe enkosini wena kunene sithumise no conduct Silo sikhulu esibaya salonyaka netinombolo ngonyama lesingatanga sesitibone Silo sikhulu lokhu mbangazitha is a vote of confidence emaswati lathi anayo nenkosi yawo nangesystem lesiphethwe ngayo ingundla monarchical democracy ngenge wena kunene mvumise nandvunankulu Silo lososinike yena ngwenyama very patriotic man Silo sikhulu uyawahlonipha emakhosi uyamsaba naNkulunkulu mbangazitha indvodza lenesandla lesicinile wena kunene lesitawenda igovernment machinery ivele iflowe kahle mbangazitha Silo sikhulu kunetikhwama takahulumende ngonyama letifana nabo micro projects we need to empower and capacitate them Silo sikhulu esigabeni la khona ngonyama ufuna le impact yabo ivakale esiveni Silo sikhulu phindze ngonyama kwateke mbangazitha ukuthi lemsebenzi le iqhamuka engonyameni Silo sikhulu silive ngonyama infrastructurally we are ranked amongst the top mbangazitha umsebenzi yakho leyo Silo sikhulu kuyadzinga ngwenyama uthi siyakhe iParliament mbangazitha ngilapho khona iParliament sakhe imithetho khona Silo sikhulu kuyafuneka mbangazitha ukuthi siyakhe ifike esigabeni ukuthi onke ama-parliamentarians kufuna bele mahhovisi kwakhiwe ama-conference facilities lapha phindze Silo sikhulu ema-parliament kulamanye amave atiwa as ama-tourist attractions ngibekise Silo bo-Westminster Hall mbangazitha ngene ehotela lenkosi lelihle lesakhela lona lapha ezulwini umcoka Silo uthi nalo sale silicetha mbangazitha leli hotela Silo sikhulu sitawukhona kulive kusilive Silo sikhulu kuhosta global conferences kuhosta global summits mbangazitha in addition kuphindwe kungethwe Silo sikhulu nalama royal villas lang50 lata ucomplimenta leli hotela mbangazitha ngenge Silo sikhulu ngene mbangazitha ku stadium silive nyalo we need a 30 to 50,000 seater stadium la khona stokhona ucelebrate 60th yengosi phindze nelive likhona kuhosta global sporting events ngenge Silo sikhulu a trade fair we need an expansion program naka trade fair sale kwakhiwa more pavilions and more facilities wena ukunene ngoba sekuyakhanya sibosoma business netinkampani engwane setikhulile wena ukunene ungaze kwakhiwa ama makeshift lapha nalapha kuphindze Silo sikhulu kwakhiwe a national church kumcoka ukuthi silive simhonorishe uNkulunkulu mbangazitha sakhe lisondvo lesive wena ukunene njengoba inkosi iye ihost ema services iyasikhombisa inkosi ukuthi now honorisha uNkulunkulu ufuna umhonorishe kanjani mbangazitha in conclusion wena ukunene we need to strengthen our economic policies live we need to strengthen our economic cooperations lesinawo mbekise mbangazitha kunemave lafanana nabo Turkey kunabo Tika Silo sikhulu kunabo Aselsan ngonyama bo Saudi Arabia kunabo Saudi Fund for Development kunabo Aramco you have the different sovereign wealth funds mbangazitha nathi silive wena kunene siyadinga create our own sovereign wealth fund partnership nalamave Silo sikhulu
kube nama-exchange programs konke lokhu kubalile wena kunene utawuletha imisebenzi la kaNgwane silo sikhulu unciphise na youth unemployment ethe no phakathi Ngosibeka uLizinyane Lindani lethula enkosini lokho-ke lokungasita live ukuthi lithuthuke kuPhalamende yelishumi nakubili kuseta usenjetwa nje kutse matvuta ke silalele lilunga lePhalamende lasemkhiweni Mandla Chawuka. Bayethe wena waphakathi libito lami ngimandla Chawuka lokubutheka ngikhala ngelitiyela enyathini engabezweni ngiluthungo kwenyama luqhamuka emkhiweni kuba bechief Matubane Makakula kathokolwako induna ngibabe Joseph Mgabi kunyama ngijabula kakhulu kuba sembe kwakho namhla kwekucala nje silo sikhulu kuthumisa ubuholi bakho kusukela emisebenzini losendele yona kulamalanga kusukela ekhethweni kuyofika esibayeni simangele kakhulu sabonga kakhulu kubona sive sakho sikhuluma embe kwakho ngekukhululeka silo sikhulu ngiluthungo nje basemkhweni abalethile baligawula lapha ku RES enkampanini yakho lenkulu evele lelima umoba lapho khona noma ke le gaya shukela ngisho njalo lapho khona ngisebenze iminyaka lengamashumi 35 kuleyo minyaka leminyaka lelishumi nesihlanu bengamele litiko letekulima phansi ababe Myeni nababe Jackson na chairman wami AT silo sikhulu tindzaba le ngifisela live lakho silo sikhulu noma la ngifisa ukubambisa ingwenyama nelive kulto kwekucala nje indzaba yokuthula nekusimama evele ngani ngoba intuthuko ngeke ibe khona nangabe sisebenza sithukatanye kubita ke ukuthi iPhalamende yakho ikucize ukuthula nekusimama bese ke kubangela economic development ngoba ushito silo sikhulu ukuthi busweti nendlala kusehlakala tindvo etisehlakalo atsenjetwa nga business as usual sigijima sesingwe njengoba shito silo sikhulu na ubuka ke tindlela okungale singanyusa ngato le economic development ngolo ukuthi kufuna ukuthi sibe ne long term plan letawufaka ekhathi onke lama sectors sente nako kuthiwa sector analysis tobuka lokuthi ngitiphi tingoni temnotho letingasebenzi kahle bese siyadibuka ukuthi singagucula njani ukuthi tize tisebente kahle leto tingoni bese ke nangabe sibuka leto tingoni bese sakha ke i long term plan letawufaka ekhathi onke ama stakeholders bese ba nema strategies latawenda ukuthi vele sitawugucuka kanjani kuze sifike lapho khona sicitha lobusweti nabe ungathatha nje njengesibonelo litiko letekulima ngoba ngilona velele phile kulo sonke isikhathi kuyabonakala lokuthi kubita ukuthi sicale ku water security sikhone kuvuna emandi siwabeke ngoba kulima ubuke elanga akusasebenzi ngenxa global warming bese sisuka lapho siya commercialize lokulima kwema staple diets noma lokudla emaswati laphila ngako njengembila nemabhontshisi nemantongomane bese ke nase sisenda le processing siprocess lokho kudla sifike lapho khona sithi value add si add i value ngokuthi njengekuthi nabe silime amantongomane simakhe phela na peanut butter bese naselubisini simakhe cheese siqhubeke bese silungisa indzaba te marketing ne logistics ungasiboleli lokudla bese ke sesenda i targeted financing ngoba kumcoka kufaka imali ekutekulimeni kodwa ufuna ufake lapho khona uthola inzuzo lefanele ingangeni nje noma nganguphi bese iyasilahlekela kodwa nje lokukhulu ngisilo sikhulu akube nedinkampani leti tawulima tingalima umoba kuphela nama orange dilime nalombila nemantongomane nako konke esikudlayo bayethe bona uphakathi Sitawuvalthango nyalo bonkosi silalele Linda Nxumalo loyimphunga naye ke lobekile khona eMandla Green Hall bayethe wena waphakathi Nkosi Ndlovukazi Mhlekazi wena okunene libito lami ngingilinda
ngwakanxumalo ngingimake Linda ngwakanxumalo ngiphasi kwa Chief Zwide ezikhotheni inkundla yami kuseshiselweni 1 indvuna yami nokunene ngubaba eMduduzi Vilana wena wekunene ngicela kutibongela litfuba lekukhuluma embi kwakho ngwenyama yemhlaba kulukhuni wena wekunene lokubala ngiko ngihleti kanje ngoba nangiguqile mhlawumbe bengitakuwa silo sikhulu ngitibongela nje wena waphakathi ngibonga inhlanhla uNkulunkulu langinikete yona kwekuthi ngisebente ku private sector impilo yami lecishe ifike ku over 20 years ngisebentile ka MTN silo sikhulu ngibukete indzaba channel and distribution within the marketing department ngaphinze futhi ngasebenta eposini ndlaliselwa lapho khona bengibukete indzaba business intelligence ne-international business ngaphinze ngaba nenhlanhla futhi silo sikhulu kwekuthi ngiye kusongcondvo eMaswati lapho khona ngifike ngasebenta ngasethapha i-National Contact Center lengicela ukubonga kakhulu silo sikhulu buhlakani bakho ngiconza kahle kwekuthi liphupho lakho ngwenyama mayelana nenzaba yaka RSTP libandi lijulile ngoba ngaba nenhlanhla ngiseseposini kwekuthi ngiye kuyobona ama data warehouses lamakhulu ngaphinze ngaba nayo inhlanhla silo sikhule kwekuthi sinegotiate tindzaba the cost ye internet kulama data warehouses ke ngilapho khona kungafika la khaya Eswatini bo Google nawo onke ema internet service providers lamakhulu nawubuka umhlaba kuyo yona lenzaba ye-internet silo sikhulu ngiphinze ngaba ngumfana wakho ngwenyama ngasebenta tindzaba tourism i-sector ke ka tourism ishaywa ikakhulukati ngema internet costs silo sikhulu lengikholwa ukuthi kule Parliamentary lekhona nyalo sitawubambisana nabo bahlonishwa kwekuthi sisebenza indzaba yekwehlisa ama internet costs siyati ukuthi kudwebo ku achievable ne-infrastructure siyivele seyikhona silo sikhulu sisakhulumisa tona tindzaba tourism umuntu ucela kubonga ngwenyama yemhlaba kwekuthi live laseSwatini lisibuko semhlaba live laseSwatini ligabe ngekuthula ngikhumbula kahle ngwenyama ngalesikhathi kuyi birthday yakho washo wathi ucela sipho sekuthula wathi nawusho njalo ngangaconzi kahle ukuthi usho ini silo sikhulu kepha ke ama investors afuna i-certainty leletfa kuthula netivakashi tifuna ukuthi nativakasha event toshiya lawo madola tikwente loko endzaweni lene peace siyatibongela buholi bakho silo sikhulu bayethe wena waphakathi Asikambukeli lilunga leParliament noma ke imphunga lekhulumako lelandzelako nguye Savana Maziya sesemelalele ukuthi ukhuluma wathini yena Bayethe wena waphakathi igama lami ngisavana wakamaziya ngibuya eSteki eLubombo chief wami ngathi ukhona lana uJozana wakamaziya induna yami ngibabe simelane mine i-background yami ngisomabhizinisi la khona emhlabeni wonke nginama office eNdalasfani nase New York nase Singapore nase Germany Nkosi bayethe ngiliswati elithandzako live lakubo bayethe ngikule business lengiyo ka mining ka infrastructure ka ICT na financial services sengifundzele okuningi bayethe ngimember ye group lekuthiwa iC200 bayethe i-group yabomake emhlabeni wonke labarana amabhizinisi collectively of 1.4 trillion ngimi kuphela i-African member
ngiyabonga bayethe ukuthi ubone ukuthi mhlambe nami ngakwadi ukuthi ngisite live bayethe. Na uqala ibusiness bayethe ufunza lokuningi. Ufunza ukuthi bantu bafuna ukuthi bati kutsate, bantu bafuna ukuthi ba sacrifice, bantu bafuna ukuthi babe loyal. Lokunye lokubona ukuthi siyadinga lokuthi silive sifundzise bantu ukuthi batokucasha hayi nje ukuthi bacashwe kuphela. Kufuna futhi sibe nalengqondo yokuthi singemaswati noma sibancane ngama numbers bayethe kahle kungena singisi incesi ngama numbers ndawo zama kodwa singakwati ukuthi silide kulida ku state of mind akusike ama numbers uma singakhona ukuthi sonke sikholwe lokuthi singakhona sonke sibambisane sonke sikholwe lokuthi lelive leli lingakwati ukuthi lilide emhlabeni singakwenda lokho konke ukuthi kukithi emaswati masifuna masingafuni futhi sizahlala singanalutho bayethe lokunye lokufunzako lapha na uhamba ngamabhizinisi ukuthi ku important lokuthi wakhe utshale isihlahla lapho umthunti wato ungakwati ukuthi uyawenjoya. To have plans for over 100 years, to have plans lakwati ukuthi noma ngabe sesihambile thina lesihlehla lapha kulendlu bantu batakwati ukuthi lelive leli i-progressive akusi impossible. Lengi strong bayethe ukuthi ngicela ukuthi sikwati ukuthi sifocus on STEM, which is science, technology, engineering and maths. Sikwati ukuthi sibe a large production country. Sikwati ukuthi nathi lakithi kuphumele production of all these things ekukhulunywa ngato double AI. Singakwati bayethe ukuthi siproduce ama semiconductors, ama drones, ama robotics. Singakwati bayethe ukuthi lead in the area of battery manufacturing. Lama bhisha ngena etimotweni leti taksasa, langena kulo mbane waksasa, langena konke lokudzingakala kwaksasa netingcingo lesisebentako bayethe. Mina ngikhona ukuthi ekuthenini ngiyabonga ukuthi bayethe nami ngibe khona lapha. Ngifuna nje kusita bayethe, ngifuna kwati ukuthi emaswati akwati ukuthi atithembe, akwati ukuthi nasibambisana singakwenda konke lokho. Ngifuna kwati ukuthi semaswati futhi ngikhona ukuthi lapho bahlobo bami lenginabo emhlabeni wonke bantu betimali funa sibasome bayethe bete lapha kuthi ekugcineni emaswati abe live elikwati ukuthi liphela abanye lingaceli bayethe wona phakathi. Bongosi, that was the 12th Parliament of the Kingdom of Eswatini, courtesy call on His Majesty the King Mswati III Eswatini laito lokukhumbuta nje ukuthi longelelo umsebenzi utawuqhubeka nalo muhla njengoba kukhone ihafu kuphela yawo ama-parliamentarians kuvusela enkosini etfule loko latawusebenza tikwako iParliament itawucala nje lalo mhla kubhekekile ukuthi makubombana insimbi yesibili uphindze uqale umsebenzi the second half yahafu yesibili nanayo ivusele enkosini isho visions nema ambitions ayo. Yeah, kanti njengenjoy lomsakazo Eswatini TV utakulethela njengobe kwenteka na uqala khona umsebenzi endasi eMandvulo. We've come to the end of the show. Siyabonga ukuthi nibe nathi lo mhla ekseni sanibona kusasa nitsale kahle.